বন্দন করে বিশ্ব। সম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে, আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। বিরাজ সত্য সুন্দর। বিরাজ সত্য সুন্দর। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। তোমার আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে। মরিহার হায় রে ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে। তোমার প্রাণে তোর ভরা খেতে কি রেখেছি, আমি কি রেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছো বটের মূলে নদীর কূলে কূলে। মাতর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। মরিহার হায় রে মাতর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। মাতর গগন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, তোমায় আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Please be seated. Ladies and gentlemen, the ceremony begins with the recitation from the Holy Scriptures. We begin with the recitation from the Holy Quran by Qari Maulana Muhammad Abul Hussain.
Brahmin Sri Krishna Kanta Chakraborty will recite from the Holy Gita. Vedanta Shunanda Priya Bhikkhu will recite from the Holy Tripitaka. And Reverend James Jipu Roy will read out from the Holy Bible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم পবিত্র কালামের সূরা আল জুমার আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে এরূপ করে না বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে চিন্তা ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওং অজ্ঞানতিমনন্দেশ্য জ্ঞানার্জন শলকয়া চকুষ্ম উৎমলং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নম নম ব্রহ্মণ্য গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নম হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভান সুদেবী প্রণামী হরি প্রিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে 65 ও 66 নম্বর শ্লোক আলোচনা করব ভগবান উবাচ মনন্না ভব ভগবত ভক্ত মজ্জাজে মাং নমস্কুরু মামৈশ্বর সতে সত্যং তে প্রতিজ্ঞান প্রেয়সীমে ভগবান অর্জুনকে বলেন হে পার্থ তুমি আমাকে মন দাও আমাকে ভক্তি করো আমার পূজা করো আমাকে প্রণাম করো তুমি আমার পরম ভক্ত এবং প্রিয় তাই সত্যই আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমি আমাকে নিশ্চিত পাবে সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপভ্যো মুখায়সি মা শুচ ভগবান বললেন অর্জুনকে তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে শরণ লাও অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করে তুমি আমাকে পাবে এতে করে নিশ্চিত তুমি চিন্তা করো না সর্বভবন্ত সুখিন সর্বসন্ত নিরাময়া সর্বভদ্রানে পছন্দ মা করছে
দুঃখ মা ভবেত। এই পৃথিবীর সকল মানুষ ভালো থাকুক, সুখে থাকুক, কেউ যেন রোগ ভোগে না হয়, তাই ভগবান এখানে বলছেন ওং তৎসৎ, ওং তৎসৎ, ওং তৎসৎ, হরে কৃষ্ণ। উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং সকলকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করছি। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। সে ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি, ধাম্মাং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। বাহু সচ্ছন্সি পঞ্চ, বিনায় সা সুশিক্ষিত, শুভাষিতা চ ইয়া বাচা, এতাং মঙ্গলা মুক্তমাং। এটির বাংলা হচ্ছে, বহু শাস্ত্রের সত্য ও বাস্তবতা বিষয়ক বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করে সুপণ্ডিত হওয়া, বিবিধ শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করা, বিনয় অর্থাৎ নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শে সুশিক্ষিত হওয়া, হিংসাত্মক বাক্যে কোনো ব্যক্তির মন্তব্য না করে সুভাষিত সুন্দর বাক্য ভাষণ করা হচ্ছে উত্তম মঙ্গল। সাভ্যে সাত্তা সুখিতা ভাবান্ত, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক। ধন্যবাদ। আমি পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করছি মথিলিখিত সুসমাচার, তার 5 অধ্যায় 2 থেকে 10 পদ পর্যন্ত। স্বর্গরাজ্যের প্রজা নির্ণয়। তখন তিনি মুখ খুলিয়া যিশু তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। ধন্য যারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। ধন্য যারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যারা নির্মলন্তকরণ, কারণ ঈশ্বরের দর্শন তারা পাইবে। ধন্য যারা মিলন করিয়া দেয়, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। ঈশ্বর তার নিজ বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ দান করুক। আমেন। Ladies and gentlemen, the ceremony will be conducted by the Master of Ceremonies, Muhammad Anwarul Islam, the Registrar of Independent University, Bangladesh. Bismillahirrahmanirrahim. May I request the Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Deepu Moni MP, to kindly declare the 23rd Convocation of Independent University open. I, the Minister of Education of the Government of the People's Republic of Bangladesh, as delegated by the Honorable President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of the University, declare the 23rd Convocation of Independent University, Bangladesh open. Thank you, Honorable Minister. We now begin with the formal proceedings of the 23rd Convocation Ceremony. Ladies and gentlemen, at the beginning, I'll request the Honorable Vice Chancellor of the University, Tanveer Hassan PhD, to kindly address this august gathering. Ladies and gentlemen, please welcome the Vice Chancellor.
Her Excellency Dr. Deepu Moni, MP, Honorable Minister for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Convocation Speaker and notable economist Professor Wahiduddin Mahmood, Mr. Abdul Hai Sarkar, the Honorable Chairman, Board of Trustees, Independent University, Bangladesh, and all Honorable Trustees who are in attendance today, Professor Niyaz Ahmed Khan, the Pro Vice Chancellor, Independent University, Mr. Khandakar Iftikhar Haider, Honorable Treasurer, Independent University of Bangladesh, respected deans, registrars, and colleagues from IUB, respected friends from the media, parents and guardians, and last but not the least, the man and the women of the hour, my dear graduates. Assalamu alaikum, namaskar, and a very good afternoon to you all. March, the month of March, is very important for our national psyche. I don't think any other month of the year carries more weight in our national life. 7th March, 17th March, 25th March, 26th March. I would first take this opportunity to deeply acknowledge the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, who led us to the victory and led us to the independent Bangladesh. We are also respectfully remembering all the martyrs that laid down their lives for the freedom of this country. The timing of the convocation is important. This is also marking the 30th founding anniversary of Independent University of Bangladesh. Over the last 30 years, IUB has been providing steadfast support and contributed to the national development. The fourth industrial revolution is upon us, and IUB is committed to developing a tech-savvy workforce for the country and for the world. We have emphasized industry-academia relationships for every constituent college, and we are now forming industry advisory boards for each functional academic areas. With that in mind, we have required all IUB students now to have a course in coding. Irrespective of their major, now they are required to do a coding class. We also want our IUB students to be locally conscious and environmentally responsible. As you know, that as a country we had very little to contribute in the global warming, but yet we are one of the most vulnerable group of population when it comes to the other side of the story. With that in mind, we try to educate our students, give them the tools so that they are very much conscientious about their rights, so that they can speak from facts in any forum that they go to, be it local, national, or international level. We want to make sure that every citizen of this country understands the gravity of this situation and our rightful entitlement to the Global Fund. We at IUB have embraced the paradigm of inclusive development for a long time. I will share a few data with you that will testify some of our claims. I'm very pleased to let you know, last semester, we had the largest number of female students at IUB. We had a whopping 44% of the incoming population, female students. If you look at today's number, the graduating batch, we have 40% of the graduating batch today is female. That also shows it's not the input, it's also the output. As you see the program unfolding, you'll find all the 3 Chancellor's Gold Medal Award winners are female. 45% of Magna Cum Laude graduates are female. And wait,
74% of summa cum laude students are female. So we have about 1,500 students graduating today. This is perhaps one of the largest in the history of IUB. So let's all give ourselves a warm round of applause for the largest batch perhaps of IUB. Now, my dear students, you are graduating today, but you didn't come here alone. It involved a lot of sacrifice, a lot of financial commitment from your family members, from your parents, and from your guardians. Without them, you wouldn't be here today. So this is a time to recognize your parents, family, and guardians. Let's give them a round of applause. Now, with your efforts and parents' sacrifices, you came to school, you came to college. And somebody had to give you the tools. And they are nobody but the professors. And without the professors, you would not have acquired the tool. And without the support staff, you wouldn't know where to go. So let's acknowledge and recognize all the esteemed professors and staff at IUB. I will not take much longer, but I would like to share 3 pieces of wisdom with you before I go. That's it, just 3 pieces. 1, don't settle in life as you are graduating. Know yourself what you would like to do in life. Trust me, if you really want something bad, if you really want something badly, it happens. So don't settle for things. Go big. Think big. That's my number 1. Number 2, some of you are magna cum laude, some of you are summa cum laude, some of you are Chancellor Award winner. Remember, life is not a race. It's a marathon. So this is just the beginning of your life. So don't feel complacent if you already did well. Because in this long journey, there will be lots of issues popping up that you have to deal with. So if you treat the life as a marathon and not as a race, you will do better with your time and whatever moments you have in your life. Finally, I would like to say, don't be afraid when you travel through this long path and finish your marathon, there will be failures. Please understand, it's not all bad to fail. It's not important how many times you fall down in life. What's more important is how quickly you can get back up on your feet and get going. That's what you want to do, and that's where the credit comes. So please make sure don't get discouraged if you slip, if you fail. Remember, as soon as you fall down, I need to get back up quickly and get going. As long as you have that resilience, nothing in life can stop you. That's my last piece of advice. Once again, I will take the opportunity to thank everybody, the administration, our IUB staff, our dignitaries, our friends from the media for taking time to attend this event. Once again, Congress graduates, Joy Bangla. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor, for your eloquent and informative speech. Ladies and gentlemen, Mrs. Salma Karim, the Vice Chairman of the Education, Science, Technology and Cultural Development Trust, the founding trust of the university, has sent her recorded message as delegated by the Honorable Chairperson of ESTCDT to address this gathering. I now request CITS to play the recorded video of the Honorable Vice Chairman, ESTCDT. Let me start by giving a warm welcome to our special guests on this 23rd convocation at IUB. Dr. Deepu Moni, MP, Honorable Minister of Education,
Government of the People's Republic of Bangladesh, Professor Dr. Bishwadip Chando, representative of Honorable Chairman, University Grants Commission of Bangladesh and member, University Grants Commission of Bangladesh. Professor Wahiduddin Mahmood, the speaker for the 23rd convocation at Independent University, Bangladesh. Mr. Abdul Hai Sarkar, Chairman, Board of Trustees. Tanveer Hassan, PhD, Vice Chancellor. Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, Pro Vice Chancellor. Respected trustees, respected parents and guardians, invited guests, faculty, staff, members of IUB, and my dear graduates. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. I would like to begin by extending my heartfelt congratulations for the graduation batch of 23rd Convocation of IUB, their proud parents and guardians, and the faculty and staff of IUB on this momentous occasion. As a member of the Education, Science, Technology and Cultural Development Trust, every convocation of IUB is particularly happy occasion for me. Because every time a batch graduates from IUB, it tells us how much we have come in 30 years. It tells us that we are not too far from realizing our dream about building IUB as a truly world-class center for excellence for higher education and research. Over the last 30 years, more than 1,500 students have graduated from IUB, and many of them are doing wonderfully well in their careers almost all around the world. Today, you, the latest graduates of IUB, are going to join that vibrant IUB alumni family, and I'm absolutely sure that you will do just as well, if not more, than your predecessors. In fact, the sense of confidence in the quality of education that IUB provides keeps driving us to commit even more time that we do now to support the IUB management, who have always done a brilliant job in our students. As a matter of fact, when we speak of the fantastic work that the IUB faculty and management are doing, we should always take a moment to appreciate the visionary leadership and relentless guidance and support that we have always received from the Ministry of Education and the University Grants Commission of Bangladesh. Thank you very much, Honorable Member, Minister, and members of the Commission for always wholeheartedly supporting IUB. Also, my sincerest gratitude to the members of the Board of Trustees, whose enterprise and guidance helps the top management of IUB to continue striving for high standards that we always have seen set ourselves over the years. Heartiest congratulations again, once and all, to the students and graduates and their parents and guardians, and on a special day, keep making us proud, fulfill your dreams, and for the better future. Thank you and God bless. Thank you, Madam, for your speech. May I now request Mr. Abdul Hai Sarkar, Chairman of the Board of Trustees of the Independent University, Bangladesh, to address today's August gathering. Ladies and gentlemen, please welcome the Chairman, Board of Trustees. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Her Excellency, the Honorable Chief Guest, Dr. Deepa Moni, MP, Honorable Ministers for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Our special guest, our convocation speaker, Professor Wahiduddin Mahmood,
all of us know him that he is one of the renowned economists in Bangladesh, also think tank. Mr. Tanvir Hassan, PhD, Chancellor, University of Bangladesh. Professor Niaz Ahmed Khan, Vice Chancellor, IUB. My fellow members of the Board of Trust, my fellow members of the Education, Science, Technology and Cultural Development Trust. Respected parents, guests, faculties, staff of IUB, and last but not the least, dear graduates. At the very outset of my speech, I would like to recall the martyrs who sacrificed their life for the liberation of Bangladesh by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Without him, it was impossible to have a beautiful country like we are now enjoying for the shed of blood by the martyrs who has made us enjoying this country at the cost of their lives. So my homage to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I would like to begin by extending my very warm thanks and congratulations to our new graduates who are graduating today. And this is one of the memorable days in your life because convocation is the most important day in a student life because you started from primary, secondary and college, then university. So you have been waiting so long for so many years to be favored with this degree today under a convocation. Let me mention my personal little feeling that we are graduated during Liberation War. Together with the convocation speaker, Professor Wahiduddin Mahmud, and we never had the taste of convocation after graduating in during Liberation War, But we forgot that because of the wonderful country we are now enjoying at the cost of the martyrs who have sacrificed their life for our life. So, the last 4 years of your lives, the graduate, have been a mixed experience, particularly because of what has happened since the COVID-19 pandemic broke out throughout the world. So it was really very, very shocking situation we came through, but we have finally made it that at the help of the government of Bangladesh and the Honorable Prime Minister for her farsightedness, also charismatic leadership, has made us possible to come out of that pandemic effect in our life. Actually, it was very difficult to reach this day for us because of the 2 years of our sufferings under the influence of pandemic. But because of the government, our government policy and farsightedness of our Honorable Prime Minister, we came out from this soup and also ensured the situation or environment where our graduates who are graduating today, you have the chance to also remain very much in touch with your studies, of course, virtually as well as also physically. So, I really pray to Almighty Allah that finally we have been able to produce our wonderful graduate who are graduating today, and all credit goes to the Almighty Allah, also the people who are involved in the process to make you the real graduate. We are extremely happy and honored to have among us the Honorable Education Minister, Dr. Deepa Moni, MP. Education is considered one of the most important sectors of economy of Bangladesh. Therefore, it was particularly important to make sure that no students was deprived of the right to education during these difficult times. We should all take a moment to express our deepest appreciation
to our Honorable Chief Guest, the Honorable Minister, Dr. Deepa Moni, for her guidance, support, and logistic support to make it possible to impart proper teaching and proper education to you because of our steady support to our university during the pandemic period. So we are grateful to you, Honorable Executive Minister. I would also like to remind our graduates to take a moment to look back to whom those who have tried their hard to impart the proper education and the proper environment for continuous studies in the campus. And we should be thankful to our Vice Chancellor, to our faculties, to our deans, and also the university management staff for their relentless effort to make sure that you get the right education during this crisis period. So let us join our hand, take a big hand to the university management for making it possible today to award the graduation degree. Today you become part of the alumni of the university. Already we have a very vibrant alumni group here. And you're actually heading towards a practical life where things are quite different. And I'm sure you have been trained enough in IUB to encounter those kind of situations you are going to encounter once you get out of the university. But never forget to have an association with the university, also university alumni, because your successor will look at you for their future, for your suggestion, your skills, and your endeavor, your support. Their support will enrich them to obtain their graduation when their time is, will arrive. So please always remember, though you will leave the university after graduation, but you should be always the ambassador of this university in every sphere of your life, and always look back to the university where you graduated yourself to come up more stronger with better rating, both global as well as local. So please always remember, and your suggestion, your association with the existing students will encourage them to reach your position what you have reached today. So always keep in mind. With this few words, I don't like to prolong my speech further, because actually I really apologize to all of you, all the guardians and parents, for being here to attend their son's convocation. But because of the inclement weather, we are a little bit behind the schedule. But anyway, we are really grateful to the Almighty for finally presenting us the right weather to conduct this convocation. So before I end, I once again like to thank you very much, and also give you a very warm congratulations and wish you a successful practical life you are heading towards. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you very much, Mr. Chairman, Board of Trustees, IUB, for your valuable speech. Ladies and gentlemen, it's time for us to listen to the long-awaited speech of the Honorable Convocation Speaker. As Master of the Ceremony, it's my pleasure to introduce the Speaker of the 23rd Convocation Ceremony, Professor Dr. Wahiduddin Mahmood. He is an internationally acclaimed economist and a leading economic policy expert specializing in development and growth theory, microeconomics, macroeconomics, microfinance, migration, agriculture and rural diversification, poverty reduction, sustainable development, and rethinking of economics from moral perspective. Born in 1948, Dr. Mahmood obtained top positions with record marks in all his public examinations.
He joined Dhaka University in 1969 and retired as a professor of economics in 2011. Currently, he is the chairman of the Economic Research Group, Dhaka. Dr. Mahmood has been closely involved with the formulation of 4th, 5th, 6th, and 7th five-year plans, the perspective plan of the government of Bangladesh 2015 to 2030, Vision 2041, and led the monitoring and implementation of the Millennium Development Goals. He also oversees the periodic revision of Bangladesh's national income accounts. He was on the board of Bangladesh Bank for 16 years and is a co-founder and a former chairman of Polli Korma Sahayak Foundation, in short PKSF. In 1996, he served as a member of the caretaker government in charge of the Ministries of Finance and Planning. He received Bangladesh Bank Award in 2020 for his outstanding contribution to the advancement of Bangladesh's economy. We are extremely proud and honored to have him amongst us this afternoon as the speaker of the 23rd Convocation Ceremony. Let us now welcome him to the podium to deliver his speech. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Wahiduddin Mahmood. Thank you. Thank you for having me with you on this auspicious and happy occasion. You know, at my age, as a retired teacher, I feel excited, even emotional, when I get the opportunity to be in the midst of bright young people like you, full of curiosity and brimming with excitement about what life ahead has to offer. I am not an educationist, only a student of economics. So I'm not sure what to say that will interest you all and will be befitting this occasion. But this much I can say with enough confidence. Having graduated from one of the top-rated universities, you, the graduates, represent part of the high-quality human capital that will shape the future of our country. There are many factors that promote society's progress, like natural resources, physical capital, technology, quality of governance, and so on. But underlying all this is human capital formation that is created through education and learning. Let me give you the most striking example of this, that human capital is the basis of economic development. Think of Germany and Japan post-World War II. Their physical infrastructure was thoroughly damaged during the war, and you have seen it in many war films. Yet, both the countries emerged again as economic powerhouses within a decade or two after the war. How could they do so? We know that the massive US aid had played a role, but the major underlying factor must have been the presence of a trained, disciplined manpower. Physical infrastructure is important for economic development, but without human capital, it is only like a skeleton, able to do little on its own. So, I would urge you to realize what an important potential you embody for our future economic development, and how important it is that you put your education to productive use. Please also remember that acquiring education and productive skills is a lifelong pursuit.
Research has shown that as much as 1/3 to 1/2 of all skill formation in a modern economy comes from post-school on-job experience. The education you have received has prepared you to acquire even more knowledge and skill in your working life, leading to a life of continued intellectual exploration. Only then, earning this academic degree will be truly meaningful for you to pursue your full potential. We all know that Bangladesh has achieved surprisingly remarkable socio-economic progress, defying the early predictions of many doomsayers. Bangladesh is even regarded as a role model by its peer countries. But while we have achieved material progress, there may have been deterioration in the moral standards in our society. This is a global phenomenon at an age of excessive consumerism, bhog-badita, and hyper-capitalism, with unprecedented concentration of wealth amidst extreme inequality. That is why, as you explore and build your career, you need to keep an eye on your moral compass to guide you. Don't be discouraged if you cannot find any role model to follow. In Bangladesh, we are running out of role models. The few we had were of limited edition. They are almost gone. Ultimately, you'll need to search within yourself your own unique potential and purpose that will guide you to a life of fulfillment and joy. And do not feel frustrated. Even if you see around you that merit is devalued and morality is in decline, at times in your working life, you may feel like living in a world of Franz Kafka's novels, where the main character sees wrongs and evils around him, but feel unable to do anything to rectify the situation on his own. Even then, giving up your life's mission and compromising your conscience is not an option. And do not think that the burden of reforming the entire system of society rests on your soldier alone. If everyone minds his or her own business and performs his or her own duties to the best of ability and with honesty, then the society as a whole will take care of itself. This was, for example, the key to the Japanese success, as I was once told by a Nobel laureate Japanese scholar. And that's why the twin purposes of your education, one, to advance your own career, and the other, to do good to the society, are not necessarily distinct from each other. If each of you diligently pursue whatever productive career you choose, it will be also of benefit to the society. You are lucky to be young at a time when technology is advancing at a breakneck speed, opening up enormous opportunities for you to explore. It is difficult to even imagine how our life will be shaped by technology in, say, 2 to 3 decades from now. You may be able to do any job sitting at your home, so that state borders with visa barriers will not matter anymore. You may not be even able to know if the co-worker you are interacting with is a human being or an artificial intelligence entity.
But be sure that your human qualities remain intact, even if you are outsmarted, outwitted by an artificial intelligence entity, which will be, of course, far, far more advanced than the currently available, what you call GP chat or the like. And lastly, as you graduate with your excitement and your doubts, you must be thinking about what career to choose. My humble advice is, choose a work not just for money, but a work that you truly love. The decision in finding a work that you love, remember, is as important as finding someone whom you truly love to be your life partner. So, in both cases, take your time before you plunge into a lifelong commitment. Excuse me. Excuse me. But for now, this is for you a moment of sheer rejoicing and celebration. So enjoy. রবীন্দ্রনাথের একটি গান মনে পড়ছে, নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে নব আনন্দে জাগো আজি। Congratulations the graduates. Congratulations the graduates. Congratulations the proud parents and the faculty. Thank you all. And again, let me say that it has been a privilege, great privilege, to be with all of you. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, sir. Professor Dr. Wahiduddin Mahmood, for your thought-provoking, inspirational, and a very informal delivery for our beloved graduating students. Thank you once again, sir. Ladies and gentlemen, we shall now begin with the process of conferring degrees to the graduating students. Honorable Minister, it is my pleasure to inform you that 1,140 students from undergraduate programs and 319 students from graduate programs have fulfilled all the requirements for graduation. I am pleased to inform the Honorable Minister that in the graduate programs, 42%, and in the undergraduate program, 38.5% are female students respectively. I now request Professor Mehroon Ahmed, Dean, School of Business and Entrepreneurship, Professor Dr. Mahdi Hassan, Dean, School of Engineering, Technology and Sciences, Professor Shah M. Farooq, Dean, School of Environment and Life Sciences, Professor Bokhtiar Ahmed, Dean, School of Liberal Arts and Social Sciences, and Professor J.M.A. Hannan, Dean, School of Pharmacy and Public Health, to come one after another and present the candidates from their respective schools for the conferment of degrees by the representative of the Chancellor.
Honorable Minister, a total of 947 students have fulfilled the requirements for the degrees from the School of Business and Entrepreneurship. Among them, 259 are from the graduate program and 688 are from the undergraduate program. I now request all the candidates for the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA and BSc from the School of Business and Entrepreneurship to rise. Please continue to remain standing in your respective positions. Honorable Minister, I hereby present to you the students of the 23rd Convocation from the School of Business and Entrepreneurship, those who have fulfilled the requirements for the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA and BSc for the conferment of their degrees. Honorable Minister, a total of 283 students have fulfilled the requirements of their degrees from the School of Engineering, Technology and Sciences. Among them, 18 are from graduate program and 256 are from undergraduate program. I now request all the candidates for the degree of MSc and BSc from the School of Engineering, Technology and Sciences to rise. And please remain standing till the end of the conferment of the degrees. Honorable Minister, I present to you the students of the 23rd Convocation from the School of Engineering, Technology and Sciences, those who have fulfilled the requirements for the degree of MSc and BSc for the conferment of their degrees. Thank you, Minister. Honorable Minister, a total of 111 students have fulfilled the requirements for the degrees from the School of Environment and Life Sciences. Among them, 20 are from the graduate programs and 91 are from undergraduate programs. I now request all the candidates for the degree of MSc and BSc from the School of Environment and Life Sciences, please rise and remain standing till the end of the conferment of degrees. Honorable Minister, I present to you the students of the 23rd Convocation from the School of Environment and Life Sciences, those who have fulfilled the requirements for the degrees of MSc and BSc for the conferment of their degrees. Honorable Minister, a total of 112 students have fulfilled the requirements for their degrees from the School of Liberal Arts and Social Sciences. Among them, 16 are from graduate programs and 96 are from undergraduate programs. I request all the candidates for the degrees of Master of Social Science, Master of Arts, Bachelor of Social Science, Bachelor of Arts, and Bachelor of Laws from the School of Liberal Arts and Social Sciences to please rise and remain standing till the end of the conferment of the degrees. Honorable Minister, I present to you the graduates of the 23rd Convocation from the School of Liberal Arts and Social Sciences, those who have fulfilled the requirements for the degrees of MSS, MA, BSS, BA, and Bachelor of Laws for the conferment of their degrees. Honorable Minister, a total of 6 students have fulfilled the requirements
for their degrees from the School of Pharmacy and Public Health. I now request all the candidates for the degree of Master of Public Health from the School of Pharmacy and Public Health to please rise. Honorable Minister, I present to you the candidates of the 23rd Convocation from the School of Pharmacy and Public Health who have fulfilled the requirements for the degree of Masters of Public Health for the conferment of their degrees. Thank you. As delegated by the Honorable Chancellor of Independent University, Bangladesh, I, the Minister of Education, hereby confer upon each of you the degrees of EMBA, MBA, MSc, BBA, and BSc from the School of Business and Entrepreneurship, MSc and BSc from the School of Engineering, Technology and Sciences, MSc and BSc from the School of Environment and Life Sciences, MSS, MA, BSS, BA, and Bachelor of Laws from the School of Liberal Arts and Social Sciences, and Master of Public Health from the School of Pharmacy and Public Health. And I charge you that by your conduct and character, you prove worthy of the same. Congratulations, graduates. It's about time to switch your tussle position. Are you all ready? Dear graduates, you may now switch your tussle from left to right. Congratulations. And thank you, Honorable Minister, for granting the degrees. Please be seated. Honorable Minister, we shall now begin the presentation of awards for the graduates. It's my pleasure to announce the names of the top graduate students from our graduate programs, Abhijit Shaha and Alvi Kifayat Reza. They have earned the highest CGPA of 4 out of 4 and have graduated with the MSc in Electrical and Electronic Engineering and MSc in Environmental Management respectively. I request both the graduates, the graduate toppers, to come on the stage and accept the crest from the convocation speaker. Ladies and gentlemen, please welcome Abhijit Shaha and Alvi Kifayat Reza. Alvi Kifayat Reza. Okay. Okay. She is absent, but we'll distribute it from the registrar's office later on, ma'am. Okay. Thank you, sir, Dr. Wahiduddin Mahmood, the convocation speaker, for handing over the crest to one of our top graduates.
Now, this is my pleasure to announce the names of the top performers of the schools level. Sidratul Muntaha and Salma Siddiqa, jointly from the School of Business and Entrepreneurship. I'll request them to collect the crest from Chairman Board of Trustees, please. Shahriar Islam from the School of Engineering, Technology and Sciences. Faiza Faria Ridi and Syed Abdullah ibn Asaduzzaman, jointly from School of Environment and Life Sciences. Okay. Zereen Masha Chaudhary from School of Liberal Arts and Social Sciences, but she could not be here. On her behalf, her father will receive the crest from our respected Chairman Board of Trustees. Thank you, sir, Mr. Chairman, Board of Trustees, for handing over the crest to our toppers of the school. Now I am proudly announcing and introducing the graduates, those who have proved themselves the best in the respective fields in addition to the academic excellence. Mohammad Mahim Rahman Pranto and Samuel Ricardo Rosario, jointly in games and sports. They will receive the crest from the Honorable Vice Chancellor. Please. Anatul Araf Haq Rishad in community service. Sadia Roshan and Tawhidur Rahman Ononno, jointly for cultural activities. Thank you, respected Vice Chancellor. Now, with pride, I am now here to declare the name of the all-rounder. It's Subaita Fairoz, but this graduating student is outside the country, so later on we'll distribute this from our registrar's office. Honorable, okay, he has made it for, okay, I'm sorry. Subaita Fairoz, please.
please receive the gold medal from the Honorable Vice Chancellor. It's the all-rounder medal. Okay. Okay. Thank you. Honorable Minister, Sanjida Afrin, Apsara Hassan, and Adriana Bashar. All these three students have earned the highest CGPA of 4 out of 4 and have graduated with the degrees of BBA in Finance, BBA in Accounting, and BSS in Sociology respectively, and have been selected as the Chancellor's Gold Medal winners. Sanjida Afrin is outside the country. We'll deliver it later on. I request Afsana Hassan and Sanjida Afrin to come on the stage and accept the Chancellor's Gold Medal from the Honorable Minister. First, Afsana Hassan. Next, Adriana Bashar, Chancellor's Gold Medal. Ladies and gentlemen, it is also my privilege and pleasure to declare that Ms. Adriana Bashar has also been selected as the valedictorian of this ceremony. Ladies and gentlemen, please welcome Adriana Bashar to deliver her short valedictory speech. Wow. Finally. Dear Honorable Minister, Honorable Vice Chancellor, honorable guests, faculty members, esteemed guests, and fellow graduates. I am truly humbled and grateful for this opportunity to address you on this momentous occasion. As we are gathered here to mark the end of a memorable journey, I am filled with a mix of emotions. Excitement, pride, gratitude, and perhaps a bit of nervousness. But most of all, I am filled with an overwhelming sense of gratitude and privilege of standing before you as your valedictorian. It is an honor to present the exceptional talents, hard work, and dedication of our class. We made it. All of us here are shaped by individuals who have supported us, believed in our potential, shown us compassion and kindness, and spoken the truth to us, even when it wasn't easy to hear. From faculty members to fellow peers, from mamas to administrative staff, each person plays a significant role in our university journey in IAB. Each of them make IAB a special place to study at. I would like to thank my supervisor, Dr. Mahboubuddin Ahmed, and Professor Aminul Islam, who have introduced me to social theories and changed my worldview forever, as well as Ms. Sharmin Ahmed, who has been the head of department at the time and always helped me. Ms. Andalip Chaudhary, who went beyond being a lecturer and taught me to be a strong woman. I would also like to thank all the faculty members teaching the foundation courses besides my mentors from the Department of Social Sciences and Humanities,
and the Department of English and Modern Languages, each of whom have helped me put the pieces of puzzles together which have shaped my knowledge and identity. As we stand here today, on the cusp of a new beginning, I am reminded of the words of the great poet Rumi. The wound is the place where the light enters you. It is often said that adversity is the mother of invention, and while this is true, it is also the mother of strength, resilience, and courage. I stand before you today as a testament to this fact. The journey was not easy. Nonetheless, I was motivated, guided, challenged, and inspired by the women in my life, many of whom are in this very university. Some gave me a chance to believe in myself by believing in me first. Some picked me up from the stairs when the world came crashing down. Some inspired to discover a version of myself I never knew I could become. The most important woman in my life, however, who was my moral compass and my constant inspiration, my mother, Ilona. There she is. Thank you, Mom. I can never express how grateful I am for all the sacrifices you've made and for me to be here today. As we celebrate this day, let us never forget that we are not alone, that we are part of a global community of individuals who are striving to build a better future for ourselves and for others. We may come from different backgrounds and speak different languages and worship different gods, but we all share a common humanity and a shared responsibility to create a more just and equitable world. IUB gives the opportunity for you to discover your potential and unleash your talents. If you develop an attitude of lifelong learning and genuine curiosity, you will continue to find something thrilling, even in the most mundane things. IUB has given me the opportunity to discover my potential and develop a mindset of walking the extra mile. Finally, let us walk away from this moment on with a renewed sense of purpose and a commitment armed with lessons from our past and the inspiration of our mentors and families. Let us be the change that we wish to see in this world, and let us never forget that anything is possible if we believe in ourselves and in each other. I would like to thank and congratulate my dear friends graduating and everyone graduating today. Congratulations, class of 2023. Thank you very much, Ms. Andriana Bashar, for your beautiful short speech. Ladies and gentlemen, please rise for the alma mater.
কেউ বলতে পারো নামটি তাহার কি আইয়ুবী 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 জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে হাতে সে তো দিয়েছে শিক্ষার আলোয় পথ চলতে সে শিখিয়েছে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে হাতে সে তো দিয়েছে শিক্ষার আলোয় পথ চলতে সে শিখিয়েছে আমরা করব শেষ পথে দেশের উন্নতি ও আমরা করব শেষ পথে দেশের উন্নতি তোমরা কি কেউ বলতে পারো নামটি তাহার কি আইয়ুবী 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 Ladies and gentlemen, please be seated. Lady, ladies and gentlemen, may I request Mr. Abdul Hai Sarkar, Chairman of the Board of Trustees, to present a sash of Independent University Bangladesh to our Honorable Convocation Speaker, Professor Dr. Wahiduddin Mahmud. May I also request the Honorable Vice Chancellor of the University, Tanveer Hassan PhD, to present a sash and a crest of Independent University Bangladesh to the Honorable Minister. Crest to the answer. Crest to the answer. Yes, sir. Sir, please be seated. Ladies and gentlemen, it's time to listen to our chief guest, Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. It is my immense pleasure to introduce very briefly the Honorable Chief Guest of the 23rd Convocation Ceremony of Independent University Bangladesh, Dr. Deepu Moni MP, Honorable Minister for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dr. Deepu Moni MP represents the Chatpur 3 constituency of the 11th Parliament. She is the first female education minister and was also the first female foreign minister of this country. Born on the bank of river Meghna in Chatpur, Dr. Deepu Moni is the daughter of a language movement veteran, M.A. Wadud, who was also a close associate of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Dr. Deepu Moni obtained an MBBS degree from Dhaka Medical College, Master of Public Health from Johns Hopkins University, and Master of Laws from the University of London.
Let us now welcome the chief guest of today's program, Dr. Deepu Moni, MP, Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ, আইইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাই সরকার, সম্মানিত উপাচার্য তানভীর হাসান পিএইচডি, সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান পিএইচডি, সম্মানিত শিক্ষক কর্মকর্তা অভিভাবকবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং যাদের জন্যে আজকের এই আনন্দঘন আয়োজন, আইইউবির প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, সবাইকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা। প্রিয় সুধীজন, মার্চ মাস আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই সঙ্গে স্মরণ করি ৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ মুজিব পরিবারের সকল শহীদ সদস্যকে। এই হত্যাকাণ্ডেরই ধারাবাহিকতায় কারা অভ্যন্তরে নৃশংসভাবে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ নৃশংসভাবে নিহত শহীদ জাতীয় ৪ নেতাকে, ৭১-এর ৩০ লক্ষ শহীদকে, লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারীকে এবং আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং আমরা আজ যত অধিকার ভোগ করছি, সেই সকল শহীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আজকে আইইউবির জন্যও একটা খুব চমৎকার দিন। বিশ্ববিদ্যালয়টি তার চলার এই দীর্ঘ পথে ২৩তম সমাবর্তন উদযাপন করছে, আর গ্র্যাজুয়েটদের জন্য তো একেবারেই স্বপ্ন পূরণের দিন। এমন দিনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। আপনাদের সবাইকে আবারও প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাই। আজকে থেকে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে আপনাদের বাবা মা, আপনাদের অভিভাবক এবং আপনাদের শিক্ষকেরা তিলে তিলে আপনাদেরকে গড়ে তুলেছেন। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তারা তাকিয়ে আছেন আপনাদের দিকে। একইভাবে দেশ এবং জাতিও কিন্তু আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের আশা বাঙালি জাতির সর্বাঙ্গীন আর্থ সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এবং এক্ষুনি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত যে শুনলাম, তার মধ্যে আপনারা যে প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন, সেটি দিয়েও আমার সেই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক দূর, তারপরও সকলের কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয় না। সেদিক থেকে আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপনারা অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন, অনেক দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনারা আরও অনেক গবেষণা করবেন। আপনাদের কাজের মধ্য দিয়ে আপনারা জাতীয় উন্নয়নে নিশ্চয়ই অনেক অবদান রাখবেন। সাধারণত দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী চাকরির পেছনে ছোটে। শুধুমাত্র চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সেটারও কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন এবং আদর্শ সমাজ গঠনে আপনাদের অনেক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। আমরা চাই একটা এন্টারপ্রেনারশিপ ইকোসিস্টেম তৈরি করতে, গড়ে তুলতে, যেখানে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অভিভাবকদেরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবার সুযোগ রয়েছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, আমি জেনে সত্যিই খুব আনন্দিত যে আইইউবিতে ইতোমধ্যে কোডিং ফর অল নামক একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যার আওতায় সকল শিক্ষার্থীর জন্য ন্যূনতম কম্পিউটার কোডিং শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইইউবি আরও বেশ কিছু এমন উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচির কথা, যার আওতায় প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর 2 জন করে শিক্ষার্থী 2টো করে সেমেস্টার আইইউবিতে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। কয়েক মাস আগেও আমার এই আইইউবিতে আসবার সুযোগ হয়েছিল। এসেছিলাম কিং সেজং ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।
এই ইনস্টিটিউটে শুধু আইইউবির শিক্ষার্থীরাই নয়, বাংলাদেশের যে কোনো ব্যক্তি কোরিয়ান ভাষাভাষীদের কাছ থেকেই কোরিয়ান ভাষা শিখতে পারবে এবং কোরিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। আমি আরও জেনেছি যে আরও দুটো সেন্টার আইইউবিতে চালু হয়েছে। একটা হচ্ছে সাশিন সেন্টার ফর মাল্টিলিঙ্গুয়াল এক্সেলেন্স এবং আরেকটি সেন্টার ফর এন্ডেঞ্জার্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস। এই দুটো সেন্টারে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা চলছে। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারের মূল নীতির সঙ্গে অত্যন্ত সাযুজ্যপূর্ণ। আমি আশা করব আইইউবির দেখানো পথ অনুসরণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এই ধরনের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আমি সত্যিই খুব আনন্দিত জেনে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবছর তাদের প্রতিষ্ঠার 30তম বছর পালন করছে। করোনাকালীন সময়ে আইইউবিতে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়ন বা অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম, ই লার্নিং, দূরশিক্ষণ এবং অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে করোনাকালেও আইইউবিতে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান সম্ভব হয়েছে। আমি এই পুরো যে সাফল্য, সেই জন্যে এর মূল কারিগর আসলে যিনি, যার উদ্যোগে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছিল বলেই করোনাকালে আমরা এর সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পেরেছি, আমি সেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, আমাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তার সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনায় আজ বাংলাদেশ আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রমের যুগে প্রবেশ করেছে। সুধীবৃন্দ, স্মার্ট শিক্ষায় স্মার্ট দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, এই প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাই সকল পর্যায়ের শিক্ষা দেশে বিশ্বমানে উন্নীত করতে এবং সেজন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ক্রম প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সহশিক্ষা পাঠক্রম কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি যে এই কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করা সম্ভব। আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। জাতির উন্নয়নের পূর্ব শর্তই হচ্ছে শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদেরকে যে 2041 সালের উন্নত, সমৃদ্ধ, সুখী, শান্তিময়, স্মার্ট বাংলাদেশের একটি রূপকল্প দিয়েছেন এবং আমাদেরকে 2100 সালের একটা বদ্বীপ পরিকল্পনা দিয়েছেন। তার পাশাপাশি আমাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রয়েছে 2030 সালের মধ্যে আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হবে। আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যত প্রযুক্তি আছে সেগুলোকে আয়ত্ত করতে হবে, কারণ এই শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার আমরা হতে চাই এবং এর যত চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলোকে আমরা মোকাবেলা করতে চাই। একই সঙ্গে আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কথা বলছি, তার জন্য আমাদের কিন্তু খুব একটা ন্যারো উইন্ডো অফ অপরচুনিটি আছে কয়েক বছরের। 2030-31 সালের পর থেকে আমরা এই সুযোগ আর পাবো না। কাজেই এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জন, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করা, সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা, এর সব কিছুর মূলে যে মূল হাতিয়ার তা হচ্ছে শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার মাধ্যমেই যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তুলবার জন্যেই বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তা করে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমরা এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা সংস্কার নয়, একেবারে রূপান্তরের কথা বলছি এবং দেশের এবং বহির্বিশ্বের যে শ্রম বাজার তার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছি এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা চাই। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করবার কোনো বিকল্প নেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত এবং শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত মান উন্নয়নের কাজ চলছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2010 উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে আমাদের যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক, সেক্ষেত্রে
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উচ্চশিক্ষায় সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ রয়েছে। আমি তার কয়েকটি সম্পর্কে শুধু বলতে চাই। একটি হচ্ছে আমরা ইউজিসির বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল তৈরি করেছি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করেছি, ব্লেন্ডেড এডুকেশন ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে, শিক্ষক নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতার নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা, গবেষণাকে উৎসাহিতকরণে বরাদ্দ প্রদান, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ও উদ্ভাবন ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ, লাইব্রেরির সুবিধা বিস্তৃতকরণ, আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, ইন্ডাস্ট্রিতে শিক্ষার্থীদের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সেটার ব্যবস্থা করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট স্থাপন, শিক্ষকদের কনফারেন্সে গবেষণাপত্র উপস্থাপনের এবং আন্তর্জাতিক উচ্চমানের জার্নালে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান সহ উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে সরকার কাজ করে চলেছে। আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে যে বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করুক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বাধ্যতামূলকভাবেই তারা কয়েকটি বিষয় পড়বে। এগুলো হচ্ছে ভাষা, আইসিটি, সফট স্কিলস, এন্টারপ্রেনারশিপ, এথিক্স, ভ্যালুজ। এগুলো সম্পর্কে জানতেই হবে। আমরা আমাদের যখন কর্মজগতে প্রবেশ করে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা, তখন দেখি তারা চাকরির জন্য যখন যায় তাদের যে প্রত্যাশা আর চাকরিদাতার যে প্রত্যাশা, এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। আমরা সেই দূরত্বটাকে ঘোচাতে হলে এই সফট স্কিল শিখতেই হবে আমাদের শিক্ষার্থীদের। কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। আমরা এখন এই দক্ষতাগুলো চাই আমাদের একেবারে প্রাথমিক থেকেই, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা সকল স্তরেই এগুলোকে শেখাতে, যেন এগুলো তাদের জীবনের চর্চার অংশ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র নয়, জ্ঞান সৃষ্টিরও কেন্দ্র এবং মুক্ত বুদ্ধির চর্চার কেন্দ্র। কাজে এখানে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই এবং গবেষণা হবে, উদ্ভাবন হবে, শুধু সেখানেই শেষ নয়, তার ইনকিউবেশন এবং কমার্শিয়ালাইজেশন পুরো পথটাই কিন্তু আমাদের হাঁটতে হবে। সে ব্যাপারেও আমি আশা করি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এর মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে যাবে। আমি এটাও জানি যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, আইইউবি সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমরা মনে করছি পিএইচডি দিতে পারবার, পিএইচডি গবেষণা করবার তাদের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। কাজেই আমরা ইউজিসির সঙ্গে কথা বলবো যে যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সক্ষমতা তৈরি হয়েছে এবং কারো যদি থাকে যে বিশেষ কোনো বিষয় ক্ষেত্রে সেই সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, সেগুলোকেই বিবেচনা করে অন্ততপক্ষে সেই বিষয়গুলোতে দেবার কাজটি শুরু করা উচিত আমাদের। এটি ইউজিসির সঙ্গে আমরা খুব শিগগিরই কথা বলবো। আমাদের মডিউলার এডুকেশনে আসলে যেতেই হবে। এখন পৃথিবী আলোকের গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। 10 বছর আগে যে গতিতে পরিবর্তিত হতো এখন কিন্তু তা নয়। এবং এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে, তার কর্মজগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মানিয়ে চলতে হলে আমাদের মডিউলার এডুকেশনে যেতে হবে এবং যে ডিগ্রি আজকে আপনারা অর্জন করছেন 5 বছর পরে গিয়ে আপনার কর্মজগতে তার জন্য এটা হয়তো প্রাসঙ্গিক নাও থাকতে পারে। আপনি আবার এসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে আরেকটি ডিগ্রি করবার আপনি সময় পাবেন না। কাজেই আপনি ব্লেন্ডেড এডুকেশনের সুযোগ নিয়ে শর্ট কোর্স করবেন, ডিপ্লোমা করবেন, নিজের কাজের জায়গায় থেকেই নিজেকে ক্রমাগত রিস্কিল করবেন, আপস্কিল করবেন, সেটিই আমাদের এখন প্রত্যাশা। একেবারে সেই 70 সালের দিকে একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বলেছিলেন যে ভবিষ্যতের স্বাক্ষর ব্যক্তি তিনি হবেন না যিনি লিখতে পড়তে পারেন, ভবিষ্যতের স্বাক্ষর ব্যক্তি তিনি হবেন যিনি প্রতিনিয়তই নতুন কিছু শিখতে পারেন, যা শিখেছেন সেটা প্রয়োজনে ভুলে যেতে পারেন, ভুলে গিয়ে আবার নতুন কিছু শিখতে পারেন যেটা প্রয়োজন।
অর্থাৎ ক্রমাগতই এই আনলার্নিং অ্যান্ড রিলার্নিং এর মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে, এবং তার জন্য এখন সবচেয়ে বড় শেখার দরকার হচ্ছে শিখতে শেখা, লার্নিং হাউ টু লার্ন। এবং আমি আশা করি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেই ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করবেন। আমি যদি শিখে ফেলি কি করে শিখতে হয়, তাহলে আমি কর্মজগতে জীবনের যে পর্যায়েই থাকি না কেন, আমার যখন নিজের যে দক্ষতাটুকু বাড়িয়ে নিতে হবে, নতুন যে দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তার সবটুকু কিন্তু আমি নিজে নিজে করে নিতে পারবো। আমাদের সেই জায়গাটাতে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে হবে, কারণ আর এখন সারা বিশ্বই বলছে জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা। একই সঙ্গে এই যে ছোট ছোট সার্টিফিকেট কোর্স, বিভিন্ন মেয়াদি ডিপ্লোমা, এগুলোর আসলে সব ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো আজকে হয়তো এক ধরনের সার্টিফিকেট কোর্স, এক ধরনের বিভিন্ন মেয়াদি ডিপ্লোমা ব্যবস্থা করা হলো, এই বিষয়গুলো আবার ক্রমাগত বদলাতে থাকবে যুগের চাহিদার সঙ্গে, কাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আমাদের নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিজেদের সম্পর্কে জানতে হবে। প্রথমেই এখানে উপাচার্য মহোদয় বক্তৃতার সময় বলেছিলেন নিজেকে জানতে হবে। নিজেকে জানার একটা খুব একেবারে অবিচ্ছেদ্য অংশ নিজের সমাজকে জানা, নিজের ইতিহাসকে জানা, নিজের ঐতিহ্যকে জানা, সংস্কৃতিকে জানা, ভাষা সাহিত্যকে জানা। এবং আমাদের জন্য জানাটা নিশ্চয়ই আনন্দের, গৌরবের, তার কারণ আমাদের একটা খুব সমৃদ্ধ অতীত রয়েছে। আমাদের এমন একটা ইতিহাস আছে যে ইতিহাস অনেক সংগ্রামের, অনেক ত্যাগের, একই সঙ্গে অনেক বড় বড় অর্জনের। আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি, আমরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছি, আমরা গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছি। আমরা এই কাছেই ওয়ারি বটেশ্বর 2500 বছর আগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে, সেখানে একেবারে খুব সুপরিকল্পিত নগর জীবন যাপন করতেন আমাদেরই তো পূর্বসূরীরা। যদি 2500 বছর আগে তারা তা করে থাকতে পারেন, আজকে আমরা এই 21 শতকে এসে কেন পারবো না? এবং আমরা যে পারি তার প্রমাণ কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব বিশ্ব মোড়লদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে পদ্মা সেতু তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা পারি, আমরা পারবো। অতএব আমাদের নিজেদেরকে জানতে হবে, এবং নিজেদেরকে জানতে হলে আর ওই যে সংগ্রাম, ত্যাগ, তার থেকে যদি আমাদের শিখতে হয়, তাহলে আপনাদের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করব, জাতির পিতার নিজের লেখা 3টি বই আছে, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, আমার দেখা নয়াচিন, কারাগারের রোজনামচা। একটু পড়ে দেখবেন, নিজের ইতিহাস যেমন জানবেন, তেমনি আমাদের আজকের এই বর্তমানের জন্যে একজন পিতা মুজিব তার পুরোটা জীবনের প্রায় সম্পূর্ণটা সময় কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেটি জানবেন, উদ্বুদ্ধ হবেন, এবং দেশের প্রতি আরও একটু ভালোবাসা জন্মাবে আমাদের সকলের মধ্যে, আমি বিশ্বাস করি। প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, এগুলো সব সামাজিক ব্যাধি, এগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখবেন। আরেকটা খুব বড় সামাজিক ব্যাধি আছে যেটা থেকে যে কোনো মূল্যে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। এই বাংলাদেশটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণ বঞ্চনাহীন বাংলাদেশ হিসেবে, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ হিসেবে গড়বার জন্যেই 30 লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ নারী চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছিল। কাজেই আমাদের দায়িত্ব একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করবার জন্যে কাজ করে যাওয়া নিরন্তরভাবে। আমি আশা করি যে আপনারা সবাই জীবনে সফল হবেন, আপনাদের অনেক স্বপ্ন থাকবে, আপনারা সফল হবেন। এবং শুধু এইটুকু নিবেদন, সেই সাফল্য যেন কখনো অসততার কলুষতায় কখনো যেন মলিন না হয়, সেই অসততার কলুষতা মুক্ত যেন আপনাদের সাফল্য হয়। আপনারা দেশ গড়ার জন্য নিজের যার যার জায়গায় থেকে কাজ করবেন, এবং শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান আহরণ নয়, সমাজের যেসব সমস্যা আছে, সংকট আছে, সেগুলোর সমাধান করবার ক্ষেত্রেও, সমাধান খুঁজে বের করবার ক্ষেত্রেও আপনারা আত্মনিয়োগ করবেন এবং সেই সমাধানের জন্যও কাজ করবেন। নিজের ভেতরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ওই সঙ্গীতের মধ্যে যেমন করে বললেন,
ঠিক তেমন করে সেই ভালোবাসা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন আপনার মনের মধ্যে ধারণ করে রাখবেন, তেমনি এই দেশটাকেও নিজের মনের মধ্যে একটু ধারণ করে রাখবেন সব সময়, এবং দেশের সম্মান মর্যাদা সেটাকে সমুন্নত রাখবার জন্যে আপনারা কাজ করবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। স্বপ্ন দেখবেন, অনেক বড় স্বপ্ন দেখবেন, এবং সেটার পেছনে যদি লেগে থাকেন সততা নিয়ে, সাফল্য আসবেই ইনশাআল্লাহ। কাজেই আপনাদের প্রতি, আপনাদের অভিভাবকদের প্রতি, যাদের অনেক ত্যাগের ফসল আজকে আমরা সামনে দেখছি, তাদের প্রতি, আপনাদের শিক্ষকদের প্রতি, সবার প্রতি অনেক অভিনন্দন। স্নাতকবৃন্দ, আপনারা যেমন নিজেদের জীবন গড়ে তুলবেন, তার পাশাপাশি আপনার পরিবার, আপনার সমাজ, আপনার রাষ্ট্র, তার কথাও মনে রাখবেন। মায়ের প্রতি যেমন আমাদের ভালোবাসা থাকে, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন আমাদের 3 জন মা, আমার জন্মদাত্রী মা, আমার মাতৃভাষা মা, আর আমার দেশ মাতা আমার মা। কাজে এই 3 মাকেই ভালোবাসবেন এবং 3 মায়ের জন্যেই সব সময় কাজ করবেন আশা করি। আমি আপনাদের সকলের, এখানে যারা উপস্থিত আছেন সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় সমাবর্তন বক্তা শুধু তার বিশাল যে জ্ঞান ভাণ্ডার এবং তার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, শুধু তা দিয়েই আপনাদের সামনে অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা নয়, তিনি তার সুরের মায়ার জাল বিছিয়ে আপনাদেরকে নব আনন্দে জেগে উঠবার আহ্বান জানিয়েছেন। আমার সেই গুণ নেই একেবারেই। আমি শুধু একটু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্র পড়ে আপনাদের সামনে আমার এই যে বক্তব্য সেটি শেষ করব। যদিও কবিতাটা একজন বলছেন, কিন্তু আমি সবার হয়েই বলছি, সেই হিসেবেই পড়ছি। অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে, নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে, জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে, মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ, সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ, চরণপদ্মে মমচিত নিস্পন্দিত করো হে, নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you very much, Honorable Minister, for your very, very inspirational speech. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of the ceremony. I now request the Pro Vice Chancellor of Independent University Bangladesh, Professor Niaz Ahmed Khan, to propose a vote of thanks. Ladies and gentlemen, as we come to the close of this momentous event, I'm very privileged to accord a vote of thanks to each and all of you. Let me begin by thanking the Honorable Minister of Education, Dr. Dipu Moni, MP, for our kind presence today. Let me also take this opportunity to congratulate and thank her, as she has been leading some of the most difficult reform attempts in the education sector in this country, and we wish her all the best. Our convocation speaker, Professor Wahiduddin Mahmood, our teacher in Dhaka University, he has enlightened us by his wisdom, as always. I particularly liked his emphasis on morality and encouraging our graduates not to confine themselves just by the myopics of
monetary aspects of career building, but moving beyond and having the motto of service to the community. Thank you, sir, for your kind presence. Our very own Chairman of the Board of Trustees, Mr. Abdul Hai Sarkar, he has played a major role, and I acknowledge that support, in the run-up to the organization of this convocation. He has been working with us on almost on a day-to-day basis and from close quarters. I also take this opportunity to acknowledge our deep sense of appreciation to every member of the Board of Trustees and also the members of ESTCDT whose guidance have sustained us from one pillar to the post. I acknowledge the great support we receive from our most respected guardians and parents. They have entrusted us with the most precious resource of their life, their children and their word. And we are thankful for their presence here today. And my appreciation also goes out to all my good colleagues in the administration and in the faculty of IUB, especially the deans and the heads, the directors who have played a major role in the meticulous preparation to the organization of this major event under our very able leader, our Honorable Vice Chancellor, Professor Tanvir San. We are also joined here today by delegation from different universities, representatives of donor bodies, officials of several ministries, members of the media, and other distinguished presence. At the end, I join my preceding colleagues in congratulating the graduates. I'm sure as you go out to brave the wider world out there today, you will surely uphold the name and fame of your alma mater, IUB. You continue to make us proud. Once again, ladies and gentlemen, my appreciation to each and all of you. Godspeed. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are at the end of the convocation ceremony. I now seek permission from the Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Deepu Moni MP, to formally declare the 23rd convocation closed. I, the representative of the Chancellor and the Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, as delegated by the Honorable Chancellor of Independent University, Bangladesh, declare the 23rd convocation of Independent University, Bangladesh closed. Thank you all. Ladies and gentlemen, we are at the end of our ceremony. Please rise as the national anthem is being played. ভালোবাসি
request the dignitaries on stage to please come down for a group photograph. Sir, আমরা একটু নিচে দাঁড়াবো for a group photograph so that the students will be